what the salvage teams don't know is whether that cargo has shifted, and if it has, and there could be several hundred if not 1,000 cars on there, if that has happened and the weight is helping to keep the ship on that bank, then that is a real problem. The other thing you see from here is the size of the vessel and the hazards facing the rescue teams last night. We've got some pictures taken by the RNLI during that operation to get those 25 crew members off. Fortunately, the weather was calm last night, but nevertheless, because of the size of the vessel and the drop to the water, they had to be quite quick and quite careful in ensuring that nobody got hurt. Fortunately, there were no major injuries. Everyone was off safe and sound, but now the headache really starts. How do you move this massive vessel off a sandbank? And also the other question, of course, is how did it come to be there in the first place? Its course out of Southampton should have taken it round the end of the bank, away to my left, and then turn left again and out to the open sea. But somehow, after it's made that turn, it's veered off course. Now, would you be prepared to give up your spare room to a complete stranger? That's exactly what one homeless charity wants us to do. DePaul is asking Londoners to offer a room to a young person who would otherwise be on the streets in the hope it'll build bridges between communities. Gareth Furby has more. When Miranda was homeless, she sometimes slept on park benches. Being, a woman as well and being young is quite dangerous. But then she was offered a bed in a spare room and her life changed. It was just a retired couple and they were just so lovely, and they offered me a room in their house, this spare room, and they really made me feel at home. Paul Rogers is a church minister who's offering up his spare room in Eltham, and the hope now is that thousands of Londoners will follow this example. It doesn't cost us. We have that room. It's an extra setting at the meal table. That's not a huge expense for us. It's a way of showing these young people actually there is someone who cares. The plan is that a homeless youth moves in for months, even years, with housing benefit covering the rent at below market rates. But is this idea safe? The charity promoting the scheme says no one will move in until thorough checks are made about both parties. We assess potential hosts of foster care standards. There's a very in-depth assessment and training process. Once the young person's moved in, it's worth bearing in mind that we don't just leave them there. They have a named worker from DePaul. They see the young person and engage in key works every single week. Obviously we're careful, we're vigilant, and we sort of keep an eye on what's going on and put valuables out of the way, things like that. But no, I'm not concerned about that. You're not concerned about risk to you and your family? No. The hope is that the offer of an open door, in effect a new home, will build a relationship that means a young life is put back on track. Gareth Furby, BBC London News. Peter, what is the background to the case and what are the allegations? Well, basically, Prince Andrew is paying a price for his friendship with an American businessman, Jeffrey Epstein. Mr. Epstein has served time in prison for soliciting a minor for prostitution. Now, Prince Andrew has acknowledged this friendship was a mistake, and indeed in 2011 it cost the Queen's son his job as the UK's special representative for trade. Now, 4 years on, he's been named, as you say, in these court documents in Florida. The women aren't taking any sort of legal action against the prince. Rather, it's part of an ongoing, lengthy legal battle involving Mr. Epstein. But one of the women does allege in these documents that she was forced to have sexual relations with Prince Andrew when she was a minor in 3 different locations. Now, Buckingham Palace have insisted, and I quote, "For the avoidance of any doubt or any suggestion of impropriety with underage minors is categorically untrue." Und ich konnte die Türme von meinem Fenster aus sehen. Von hier aus habe ich geguckt und plötzlich, dort unten, sehe ich den Van parken. Und ich sah 3 Typen auf dem Van und ich konnte sehen, wie sie glücklich waren. Sie sahen wirklich nicht schockiert aus. Es gab eine Gruppe Israelis, manche von ihnen stellten sich später als Mossad-Agenten heraus, die verhaftet wurden, nachdem sie gejubelt, sich die Hände geklatscht haben und auf Video aufnahmen, wie die Flugzeuge in die Türme krachten. Einige weitere Männer wurden festgenommen, nachdem ein Van voller Sprengstoff außerhalb von Manhattan gestoppt wurde.
Kürzlich haben wir gehört, dass ein FBI-Sprecher gesagt hat, dass es einen Bericht gibt, dass es einen Van gibt, der Sprengstoff geladen hatte und an der George Washington Bridge gestoppt wurde. Die Bush-Administration behandelt die aufkommenden Fragen wie heiße Kartoffeln. Das Justizministerium ist dafür zuständig. Ich bin damit nicht vertraut. Es ist mir bewusst, dass einige Israelis festgenommen wurden. Warum sie festgenommen wurden und bezüglich ihrer anderen Fragen, ob sie geheimdienstlich aktiv waren, so wenden Sie sich bitte an das Justizministerium. Seit dem 11. September wurden 60 Israelis verhaftet bzw. festgenommen, unter Berücksichtigung des neuen Antiterrorgesetzes oder Migrationsverstößen. Eine Handvoll aktiven israelischen Soldaten waren unter den Festgenommenen. Einige von den Verhafteten flogen beim Lügendetektortest auf, als sie zu angeblichen Geheimdienstaktivitäten befragt wurden, gegen und innerhalb der USA. Als das FBI nachforschte, stellte sich schnell heraus, dass das Ganze die größte unentdeckte Geheimdienstoperation in den USA war. Die größte. Sogar die Sowjetunion hatte nicht so viel in den USA spioniert, wie es Israel macht. Das FBI fing an, diese Agenten zusammenzutreiben und verhaftete sie ganz in Ruhe. Und sie hatte ca. die Hälfte des Spionagerings bereits verhaftet, als 9/11 passierte. Zahlreiche Geheimpapiere, die Fox News erhielt, gaben an, dass sogar vor 9/11 140 andere Israelis verhaftet wurden, da sie der Spionage verdächtigt wurden. Ermittler von zahlreichen Behörden sind Teil einer Arbeitsgemeinschaft, die Beweise seit Mitte der 90er zusammenstellen. Dokumente beschreiben hunderte von Vorfällen in Städten und Vororten im ganzen Land, wovon Ermittler sagen, dass es gut möglich ist, dass dort ein Geheimdienstring aktiv war. Der erste Teil der Ermittlung konzentriert sich auf Israelis, die sagen, sie seien Kunststudenten von der Universität Jerusalem und der Bezalel Academy. Dokumente offenbaren, dass sie Militärbasen notierten und gezielt eingedrungen sind. Des Weiteren auch beim FBI, DEA und zahlreichen anderen Diensten, sogar bei Geheimdiensten und in Privathäusern. Was ist mit der Frage, dass manche israelische Agenten Vorwissen in Bezug auf 9/11 hatten? Das sind offensichtlich sehr explosive Informationen. Alles in allem ist es nun mehr die Frage, wie sie es angeblich nicht wussten oder nicht hätten wissen können. Es ist nun offensichtlich, dass dieser Geheimdienstring innerhalb der USA war, Vorwissen über den 11. September hatte und eine geheime Rolle spielte, was alle Offiziellen ablehnten zu debattieren bzw. diskutieren. Sie waren darüber hinaus in der Lage, in US-Behörden und Geheimdienstbüros einzudringen. Doch alle wurden freigelassen. Die Männer, die wegen der Berichte festgenommen wurden, hatten den ersten Flugzeugeinschlag gefilmt und im Anschluss darüber gejubelt und Witze gemacht. Diese sind sogar im Fernsehen gewesen und haben zugegeben, dass es ihr Auftrag war, die Anschläge aufzunehmen. Und an diesem Punkt haben wir in einer weiteren Befragungsrunde teilgenommen, diesmal in Bezug darauf, dass wir angeblich Mossad-Mitglieder sind. Die Tatsache ist, dass wir von einem Land kommen, das jeden Tag Terror ertragen muss. Unsere Absicht war es, dieses Ereignis zu dokumentieren. Wie konnten sie von den Attentaten wissen? Und wer hat diese geschickt, das zu dokumentieren? Die Beweise deuten auf eine Geheimdienstoperation innerhalb der USA hin. Sie hatten Bodenteams, solche, die es eben aufnahmen und in Anlagen eindrangen, und elektronische Überwachungsteams, die Informationen sammelten. The mighty Himalayas, stunning view and breathtaking backdrop. For adventure seekers, these mountains offer ultimate challenges. But recent accidents and natural disasters have dented the image of Nepal being a safe destination. In April last year, 16 Sherpa guides were killed in an avalanche, the worst ever accident on the world's highest peak. In October 2014, a snowstorm killed at least 43 people on Annapurna and Dhaulagiri mountains in central Nepal. Following the avalanche in April, the Sherpa guides refused to climb. As a result, there was an unprecedented shutdown of Mount Everest in 2014. The October snowstorm raised questions on Nepal's ability to react to disasters. Some said many lives could have been saved if there had been proper procedures. Now,
the government has introduced a raft of new measures to improve safety and attract more visitors. From this year, foreigners will have to pay $11,000 each, down from $25,000 to climb Mount Everest. Dozens of other mountains are also slashing the rates. However, some mountaineers have voiced concern that Everest is already overcrowded. Nepal has picture postcard natural beauty, but it is still struggling to find the safest way to make money from its natural riches. Anbaras Nethirajan, BBC News.